Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, Félix ha prometido que será una charla muy movida, con mucho sonido y muchas imágenes. Ok, vamos a probar aquí al final. Ok, it's Felix's turn. He promised to make it really fun and excited. And then he's going to start for his first works are going to be the most boring, and then the more interesting will be at the end, no? Hello, okay, yeah, sorry. Hola, hola, okay, vale, okay. Recuerda pegarte el... Okay, Felix is an artist. He's living in Brussels, half Spanish, half Belgium. Well, he's invited to talk a little bit about how is his process to produce through digital fabrication his artworks. You know? Hello. So, tengo como un retorno, ¿no? Un poco fuerte el... So basically, I will present my work. I will talk about the different works I have been doing for the last years, and basically, I just want to show how I use digital fabrication in my project. So I will not talk really conceptually or aesthetically about the works, but mostly technically and how I produce them. And well, to start with, this is a project from 2008. It's my work. I work around science fiction. That's the main subject of my work. Chapter 1, the discovery, is really the project I really work around science fiction as pop culture. In the sense is that Chapter 1, the discovery, this project is really about science fiction cinema, and it's a work around alterity, so the otherness. So basically, what I did is that I tried to build an entity that represents alterity, and what I did is that in the installation, in the first part of the installation, I show this object in different places. And I show a series of videos where I represent the moment just before the discovery of this object in fictional movies. And so basically, you have different scenarios, and you have this object represented just before the principal moment of the movie, when the character encounters the other. And so basically the installation is in two parts. This is the first part, and then once you see the movie, you go to the second part of the installation where you find the object physically, and the object reacts to your presence. So basically it generates different animations of light and sound depending on the distance of the public to the object. So this is the prototyping of the sculpture. Well, basically this is the common way of prototyping virtually. So first, you really manage how you're going to build your parts and how they can fit together. In the low right part, you see the first prototype, virtual prototype, and then, in fact, in the high left part, you see the final production. And so basically from the vector and 3D designs, I produce the sculpture. So basically it's CNC mild. It's multiplex with a film of epoxy, brilliant black, so it's very reflective. So it's a kind of mirror. The idea was also that the sculpture mirrors the public around it. And basically, you see the electronics inside. This is the first version of the sculpture, which is, it used TLD lights. So, yeah, TLD lights like in offices.
The second version of the sculpture used LED stripes. This was produced in 2008, so it's before the boom of the LED strips. So this is the analog version of the sculpture. And in fact, the sound of the sculpture is the sound of the electromagnetic field generated by the TLD lights. So there is a fusion between light and sound. And so, well, this is the production, and here you can see the object exhibited for the first time and how it looks. I have also been working quite a lot in the past with dance and theater companies. So one thing I learned from them is that what you don't see, you can make sculptures, you can make installations. What people perceive is not, I mean, you can hide in the background a lot of things. And so you can play with that also to make objects that looks in a very sharp way. Okay. So, just the edges of the sculpture, it's acrylic plexiglass, milled. And so it's a kind of plexi that diffuse light in an homogeneous way. So you get these aesthetics. This is Nil ex nihilo, which is my second installation. Nil ex nihilo is, again, around science fiction. And basically what happens in the installation is that you have a computer that is connected to the internet, and there is an email account. And the email account receives spam messages in real time. And the entity, the computer, each time it receives a spam email, it generates a reply. And so you have like an infinitive absurd dialogue between the network and the computer. While there is a science fiction kind of narrative behind it, but I will not talk about it now. And so basically what I wanted is to show text. And so what I did is that I worked with the first way of electrically and digitally the first displays of text, which were alphanumeric displays. So basically, I make a huge alphanumeric display with well, I can show 8 letters at a time. Well, let me show you. New message coming in. Valium summer sale. So that's from how it looks $2 in real time. Per pill. 30 pills, 5 milligrams at $102. Only. Very high quality, limited. Time offer. Order now. New message going out. Oh, really? It is amazing. This will be the winter of our discontent. So basically what you have is, well, the female voice reads the message coming in, and the male voice reads the message going out. So, and physically, I mean, and it really sends an email back, which is absurd. But the dialogue, of course, goes on and on and on. And so the display is 10 meters long, 1.6 meters high, and the production of the alphanumeric display. Well, this is the prototyping, virtual prototyping, and then this is the production. So it's aluminum, which is water cut. Then you have, because I wanted to have the possibility to put the sculpture in the street, in the outside. So it's water cut, but then for the cables
we engrave with a CNC machine. It's engraved so that you can put the cables really glue to the surface, so that you can put the thermoplastics, so what you see is LED strips, and on the top is thermoplastics. And then of course the electronics to receive the data and to control the LED strips. This is the design of the engraving with the CNC. So you see the vector design, and that's where the CNC is gonna engrave. And of course, like in an electronic circuit, you have to go to every LED strip without crossing them, because then the cables will go out of the surface. So, well, that was this is the thermoplastic molds. This is the design, and this is the actual molds that were used. And this is the result. Well, you get an idea. All right. What you will see throughout my work is that well, basically how I work is that I have an idea, a project. I don't know exactly how to do it, but I find the money to do it, and then doing it. Sometimes I arrive to do exactly what I was thinking. Sometimes the project can change, of course, in the way. So basically, every project I have to learn. I am not a specialist in any way. I just try to get the tools to get the. I just try to learn in every project and to arrive to a good end. Let's say. This sculpture this is another project. So as you can see, I like to work with geometry. In chapter 1, the discovery, I used a regular dodecahedron, because the regular dodecahedron, well, for the Platonic, is one of the 5 Platonic solids. So it's a philosophical choice. And of course, also it's very linked to Kepler. So that's why I work with that form. And in this project, Different Ways to Infinity, what I try to do is like I try to experiment where science can touch metaphysics. So moments in science where perceptually we can touch something that projects us to a metaphysic kind of thinking. So I work it's a project with different parts. This part is called Different Ways to Infinity Modular. And here I work with the concept of 3D tessellation of space. So basically, I find a complex polyhedron. If I have an infinity quantity of this polyhedron, I can fill the space until infinity without leaving any space. All right? So I use it as a sculpture generator. So basically, I built 10 rhombic dodecahedrons, a system to connect them magnetically and electronically. And I can combine these 10 dodecahedrons to generate, let's say, an infinity or a very, a lot of different forms or sculptures. I will show you some examples at the end. So basically, this is the actual project finished. This is the concept. This is the 3D prototyping of the 3D printing, because the dodecahedrons are print using laser sintering. And this is the technical 3D. So of course, prototyping, I built what was inside of the dodecahedrons, and I test that everything would work. So of course, measuring, and so this is the actual half of, it's symmetrical, so it's 2 halves makes 1 dodecahedron. This is the
all the 20 half parts. This is the electronics inside. This is the PCBs. This is the LED strips and the Arduinos. And this is the first prototype of the connector, print in 3D. And with what it has is magnets and metal. In fact, it's just the same system as the MagSafe of Apple. It's connectors that connects using springs, and so springs and magnets, so it attracts. This is the first prototype, but in fact, 3D printing can be much less precise as people can think, and so the final connector is much more simpler. It's done with CNC milling. This is paper phenolic. It's a kind of it's resin mixed with paper. I will talk about the the engineering plastics I like to work with. And this is one of these plastics. And basically what you see is that you have two magnets, and in the middle, well, there is the holes, but there you have metal that makes the connection. And of course, to have the possibility to connect all the dodecahedrons, the one with the others, magnets should be in the outside and never in the inside of the sculpture of the dodecahedron, so that I can make all the variations. So here, this is the metal parts that goes inside the dodecahedron to make the attraction. And this is, I cut the parts, this is steel, of course, and it's cut with el torno, ¿cómo se dice en inglés? Torno? Lathe, yes, with the lathe, a manual lathe. So here you have the metal, yeah, this is the parts. So this is the, so this is the plexiglass laser cut for the edges of the dodecahedron. And here I had to make a very precise job. So of course, when you laser cut with a very bad Chinese laser cutter, you have to really work in a very small part of the laser to really calibrate the power of the cutting, and to be very precise, you make a way that you can produce a lot of pieces, una plantilla, ¿cómo se dice en inglés? Una plantilla? Templates, like templates to go really, yeah. And well, so this is the laser cutting. I had to give a small 3D form, so I did it manually. And this is the sculpture finish, and this is the different variations of the sculpture. So you can see how the system works. What is this? Okay, yeah, this is a video of where I manipulate the sculpture. It makes sounds and light animations. It goes on and on. So another part of the project is around gravity. So I built 2 inverted pendulums, kind of robotic kinetic dancers.
And basically, how it works is that the pendulums are free in their axis. You have only an horizontal movement that gives inertia to the pendulums, and then when the pendulum goes to the vertical point, there is a small artificial intelligent algorithm that tries to make the pendulum in equilibrium. What I do is that I don't want them to be perfect, so when they are in equilibrium, I change the data in the algorithm to make it kind of dance. And so this is the result. So basically, there is only an encoder in the pendulum, and the encoder reads the position, and the position in time, I get the speed and the acceleration, and that's the data who goes to the algorithm. And then, of course, when it goes to the end, there is a end switch, Clones so it falls, it gets the inertia, and then it tries to make equilibrium again. Fuzzy logic. And of course, what is really interesting when you work with robotics, I mean, if you can call this robotics, what's really interesting is that to make people, for the public to connect with machines from robots, the machine has to fail. So I like when machines try and try and try and try and they always fail. Then people get, I don't know how to say in English, but they get touched by the machine, and then there is a very interesting relationship between the machine and the humans. So for this project, what I did is that with my colleague, Julian Mer, we went to Germany, and we bought all these linear movement systems from pharmaceutical industry that bankrupt. There is a lot of firms in Europe and especially in Germany where you can buy for cheap all robotic parts. And so basically we bought all this Bosch super nice stuff. And then of course we learned how they were built and how the motor worked, how the electronics worked, how it was built inside, how every part is designed. Then I find the encoders that I wanted to use. Then I have the technical drawings. Then I can make my drawings to mill the parts that I want for the machine. And then, of course, I start drawing. And then once I have been drawing, I start building. And then when I build, I have a first prototype. And then I have a final prototype. And these are the pendulums, and the different parts here were the different parts. So the pendulum, I will explain how it's built, but the rest of the parts are made in aluminum. So this is one of the materials I love to mill. Of course, when you want to mill aluminum, you need a special aluminum for milling. You can't buy that in a brico shop. You have to buy high quality aluminum. And for the pendulum, we made the technical drawings to get to build to CNC mill the molds. So this is a rigid PVC, which is quite nice to. It's one of the plastics I like to mill. I also mill plastics. I mean, this is they call it industrial plastics or engineering plastics, and you have plastics like the PA, POM, PET, PP, PC, PVC. It's all kind of different plastics that are used in engineering. What they are really interesting for is that they have very good properties for electromagnetic charge, for resistance to friction, for mechanical properties,
they resist very high temperatures, which is important not only for the final piece, the mechanical part you're going to build, but also when you mill the plastic, you know that milling plastics is complex because they can, of course, if they hit too fast, they're going to melt, and then you're going to fuck up the milling. So basically, these are materials that are really built to be milled. So they are relatively easy to mill, and they have also very good properties for pressure and also for dimensional stability. You have other materials like paper phenolic, which I use a lot. And also one of my favorite materials is cotton phenolic, which is really very nice because paper phenolic is laminated, so it can break in the horizontal sense, but cotton phenolic is not laminated, and so it's a very good alternative for prototyping, like for example, instead of aluminum. Also, another materials I like to work with the myelin is, of course, high density foam. That's the kind of material I use to make 3D molds. Then you have, of course, a carbon fiber, PCBs, and other materials more used, like in publicity, like plexiglass, of course, and debond, for example, which is composite panels with aluminum. It's a material that is very used for signs. And plexiglass, of course, there are two kinds. I don't know how you say that in English, not even in Spanish, but in French you say coulé, extrudé. That's how the plexiglass is done. And one of the two, you can mill it, the other it breaks. So, but plexiglass is a little bit complex, but I mill it also a lot. I will show some pictures later on. And here, so I make these molds on PVC. And then the process, well, at the right you see the final pendulums. This is the molds. So what we did is we use fiberglass mixed with resins, and then we use another material that I like to use a lot is epoxy foam, which is a foam that you have in liquid state, and then it expands. It's very light and it's very hard. And this is the material that goes inside the pendulum, this epoxy foam. And then there is also a metal, an aluminum, to make the pendulum hard, there is also an aluminum profile inside. And then the axe of the pendulum is made with acero, steel. So this is the, once we do all the chemistry, we close and we wait, and then we take the pendulum out of the mold, then we clean it, and then we paint it. This is the electronics. This is the first prototype. This is the Arduino shield I built for the project. These are the boxes, control boxes. Everything is made, custom made. This is another project. This is also from Different Ways to Infinity. Another part of Different Ways to Infinity is around chaos theory. And what I did here is that I make a synthesizer, an analog synthesizer based on the research of a scientist who demonstrate the existence of chaos in reality, physically, electronically, using a small electronic circuit. And what I did is a synthesizer, in fact, two synthesizers that have alternative circuits to this chaos circuit. And what it, when you, well, if you know a little bit about chaos theory, one of the things it says is that when you generate chaos, you generate order, not disorder.
And when you generate order, you are generating fractals. These are Lorentz attractors. It's very attached to meteorology. So I really love the idea that electronically you see climate, meteorology behaviors. And so basically the synthesizer, what it has motorized potentiometers controlled by an Arduino. And this is the prototyping, of course. And basically the motorized potentiometers, the Arduino, what controls is different sequences. And what the synthesizer does is that it goes in and out of chaos into infinity, I mean. Yeah. So when it goes out of chaos, you have kind of sinusoidal sound, and well, the synthesizer generates the electric signal, which is read by an analog oscilloscope and 2 speakers. So you hear and you see the electric signal generated by the synthesizer. And this is the production of the synthesizer, which was very manual. And what I liked is that I thought if you build a synthesizer, you will use real leather. So, so we use real leather for the synthesizer. Roble, ¿cómo se dice en inglés? Roble, la madera? Oak. And for the sides of the synthesizer, we used oak, which I milled, and then it goes in the sides of the synthesizer. And well, there you see it finished. Well, this other project, this is the last project I have been showing. It's called Memory Lane. Memory Lane, it's work around memory and our relationship to memory and the territory. And what I did with Íñigo Bilbao, which is my best friend, and we work very closely, we did this project together where we went to different places in Asturias where we came from, in the north of Spain. And we use a topographic 3D laser scanner, and we scan different forests, beaches, and different territories from places we have been hanging out since we were child. And basically in the installation, what you see is a film we produce using this technology. In the background, you have a dual display showing the film, and in the front, you have an exact copy of a rock from one of the beaches that is levitating and moving in the space. And so I built this CNC, again, recycling this German technology. I built this CNC who moves the rock and rotates. So it's got 2 axes plus a rotation platform. And well, here again you have this is the drawings of the different parts of the machine. This is the production. So these are the different parts. So yeah, again. Okay, so the levitation system, it uses electromagnets, and so this is the drawing of the electromagnetic platform. These are the actual drawings for miling, the different parts. This is the platform with the electromagnets, and this is the, yeah, so what you have is rotation axis, and also with electronic connectors that you can rotate. I don't remember the name now, but they are it's a kind of electrical connector where you can rotate and the electricity goes by. So there is always a connection, but you can rotate. So it's 2 supreme cables between the platform and the rest of the machine.
On the top, I milled some plexiglass so that, because here what I wanted is, I didn't want to hide the technology. I wanted to make it present. I didn't want to use it as a magical trick, but really I wanted the people to perceive how the machine worked. And these are different parts that I have to mill. Like for example, this is the support of the second axis. So these parts are milled on aluminum. And for the rock, well, we scan using photometry, another technique of laser scanning, of 3D scanning. We use photometry to make a very precise representation of the rock. Then we have to study the center of gravity of the rock because it had to be stable. And then, of course, all the 3D prototyping before production. And then the rock was milled with I love to see that kind of machine working. I could look for hours. So basically what we did is that we make a mold, just a rectangular mold using epoxy, foam epoxy. And then we got the block, and then the robot, in this case is a 5-axis CNC, it's not a robot, but then it milled the 3D form, well, this is the topographic laser scanner that we have been using for the film. Here, well, I think maybe this is just a video. The measuring procedure begins in the laser unit. The rotating mirror directs the laser beam into the area of measurement. The distance is uniquely or distinctly determined via the phase shift of the reflected laser beam opposite the transmission beam. With the help of the angle of the rotating mirror and the angle of the laser scanner itself, the PC module calculates an accurate space coordinate and stores this 3D measuring point. So basically, it can scan 300 meters. It has a 600 meters diameter of scanning, but of course, the more far you are from the machine, the lower data, the lower definition you get. And of course, when you are scanning an object, you have to scan it from the front, but also from the back. So you have to move the machine in the space. So at the end, what you have is a virtual world. And then, well, there is a software process that is quite complex because, of course, this is used for topography. So they don't make films with it. They just get the data. So to go from the data to a film, you have to make a quite long and experimental process to get what's called point cloud 3D animation aesthetics. And well, I think you understood how the machine works. It sends, I think it's 900,000 laser measurements per minute, I think, or even per second. And every measurement is a point in a 3D representation. And so at the end, what you get is the world represented by billions of points in the space. What we were very interested, what really interests us about this machine is that at the end, you don't make cinema. It's not cinema, it's not photography, it's something new. In the sense that you see reality by the eyes of the machine. You perceive reality through this technology, which is not the way humans perceive reality. And in that way, it was very interesting for us
to work with this technology around memory, because what we had at the end is the most sophisticated data you can get from the environment, but at the same time, perceptually, is not the way we see reality. And so there is, and of course, in that process, you make fiction out of it, which is the basis of my work. So, I mean, this machine, this technology is really fascinating for us. And well, here are some examples of the kind of aesthetics you can get from this this new kind of animation, 3D animation, representation of the environment. All right. Okay. So now I'm gonna talk about the project that I'm working on right now, which is quite kind of secret because it's not publicly, I mean, it's in production. So basically, what we are, Inigo and I, we are working in around obsolescence of technology, and we are very interested in car technology. And we have been working around braking yards, desguaces de coches. And so basically we are making a new film of using, again, topographic laser scanner. We are producing a new film. And we are also working in a series of sculptures. Basically, I'm working in I built a machine that is capable of engraving the body of the car. So it's a CNC machine that you can fix with ventosas, with I don't know how you call that, Gustavo. Ventosas, just that you see is the in the four extremes of the machine. It's to how you say that? Sockers. Yeah. Okay. Sockers. So using sockers, you can fix the machine to the body of the car, and basically you can engrave drawings. And the machine will follow the 3D volume of the car. And so this is the machine working on a horizontal setup, and this is the machine working on a vertical setup. Let me, yep. This is not, yeah. Sorry, I'm looking, yeah, I just, well, there is a video somewhere. Yeah, I don't know, there is a, yeah, okay. So basically the machine engraves vectoral drawings on the body of the car. And so the drawings that I used, my family, we have a Mercedes from the 80s that we still use. And that's for me, it's kind of the representation of the meta car, like really our relationship in a very intimate way to a car. And what I did is that you see this is car parts drawn by the machine. I'm gonna show you, well, I will show it later, but basically mechanicians for cars, they have the explosive views of the car, the drawings of all the parts and how all the parts are connected one to the other. And what I did is that I had access to the Mercedes DVDs, what they use in
garage are a software, Mercedes software in this case, that they can access all the drawings and they can, to see how they can manipulate, they can build or take apart the car, and they can directly buy the different parts through the software. So I get the software hacked, and then I get all the images, and then I vectorize all the images. And so basically what I do is that I get like the drawings of this, all the drawings from all the body parts of this meta car, and I use them to engrave in a kind of cyberpunk ritual in other cars. So basically the project, what it will show is the film and different car parts that had been drawn by this machine. And so the machine, well, as you can understand, there are several technical issues you have to resolve. Of course, how to engrave in a 3D volume. You have also how to control the pressure of the myelin into the car dynamically. You have also, yeah, the machine is completely autonomous. So you can go with the machine anywhere. You can plug it to a car's battery, and you can engrave the car with it. So it's really, you can really go into nature with it and engrave. It's a kind of cyber version of graffiti or tattooage or. And so this is the head of the machine, the first prototype. Myelin different parts. This is the plastics are ABS. You have aluminum. You have cotton phenolic, different parts. This is carbon fiber milled for the head of the machine. And well, when I have to change some parts of the machine, and when Gustavo contacted me for this presentation, I was just miling new parts. So I documented a little bit further. The socket, the suckers, the suction pads, I need to rotate them, and I needed to move them freely to adapt them to the car in a very dynamic way. So I built new parts, a rotation system, and basically this is how I prototype it. I use aluminum. This is the final parts that I made for this rotation system. It has two plates that rotates the one into the other. It's a very simple system. And basically what you can see through this work is that, for example, I need to make screws that make pressure, but doesn't go into the aluminum. So what I did is that using a lathe, I make holes into the screws, and then I milled plastic to put them inside the screw, so when you tight the screw, you have the plastic who push, and you don't screw up the other part. I don't know if you understand what I'm saying. And so for me, this is really what FabLab is about, is the idea of really prototyping and trying things and try to make solutions and try and error working, of course, and trying to make everything from the machines, from the materials, combining 3D printing with laser cutting, with CNC milling, etc. And so, like for example, I had already the system to put the sucking, yes. So I designed the new parts using that part. And so, for example, I CNC in 2 dimensions, but then I have to make the holes and make the, ¿cómo se dice? Para atornillar, en inglés, ¿cómo se dirá? But the female, the threading,
threading. Sí, manualmente, pero sí, sí, sí. Threading, yeah, right. So, of course, when you have to do that, what you do is that you use super glue. You just glue the two parts together. Then you mark with the drilling table. You drill. You marked where the holes should be to be very precise. Of course, the super glue you just kick and it goes away, and then you make the hole. Then you make the threading. So I just wanted to show how the process goes. So this is 2.5D milling with then operations in other, yeah. And so the other part, so one part rotates from the other part who is attached to the machine, and the other part I had to do using a 3-axis CNC machine. I had to mill 2 faces. So how I do it is that first I milled on 2.5D. I milled that part. You see the screw who goes in the middle, and then to mill the other side, you just make a pocket with the exact size of the piece. You turn it, you put it in the pocket, and then because you have a reference 0 point that is extremely precise, you go and you mill the other side of the part. And then because I needed the screws to go inside, they couldn't go outside because then I couldn't rotate the piece, the two. So just a little example of how you milled using a 3D CNC machine, how you do 2 sides milling, okay? And this is the control box. So this, as I already told, the machine is autonomous. So this is the control box. You just plug it to 220 volts or to 12 volts. You can use both powers, or battery or normal current. And you have a rasp inside with just a tactile screen in the outside. What you do is you have a USB key. You plug the different drawings, and automatically when you turn the machine on, it imports all the drawings into the software. And using the interface with the tactical display, you just do all the operations you need to define the 0 point where you want to start the drawing to be made, and well, you control the whole machine just tactically, basically. So this is the control box. I will show you some images of the inside later. And this is the vectoral, this is the original drawings from Mercedes that I have been vectorizing. This is the kind of drawings I will make. Inside the box, of course, I have plenty of different components, and just to make, just to explain, well, I think all of you know this, but when you work with datasheet, when you work with different parts, you just have to find the technical drawings, and using the technical drawings, you will draw your parts to adapt those parts, right? So here, for example, just for example, an XLR connector. You get the technical drawing, and from the technical drawing, you will mill. In this case, is black plexiglass. You will mill all the holes exactly to position all the XLR connectors. And this goes on and on and on. You get the technical drawing of the tactical display, and then you make the milling so that you can precisely put the tactical display in the box, etc., etc., etc. All the components
This is the 220 volts plug. You get the technical drawings. From the technical drawings, you make your own drawings. This is the Raspberry Pi drawings, mechanical drawings, so that you can adapt, etc., etc., etc. This is the display. This is the Arduino. This is the inside of the box, how first I prototype, I make the drawings to be sure everything can go inside. And this is the production of the box. So those are the different sizes of the box. That's the bottom of the box with all the holes precisely milled to screw all the components inside. And this is the milling of different plexiglass parts. Right, and this is the laser scanning of the winking yards we have been scanning in Asturias for this until now. And well, the movie will come in the next months, but it's of course a work around chaos, destruction, obsolescence, and the fetishism of the car as a consumer product. I like my Mercedes, but I hate cars. So this is basically what I have been doing these last months. And just, and so, of course, this methodology of work can go on and on. And while this is just a stupid last example, but of course the boxes to transport the works are also made in the same way. So you design first what should be inside, and then you do it yourself, and you make the hard case to transport your artworks through the world. Thank you very much. I don't know if there is any question. Sin preguntas. So basically what I wanted to do is show you how the methodology I use working. And as I explained at the beginning, I really don't feel as an expert in any areas of the work I do. It's really a process of learning, and I would say that all that I have learned through the years, it has been in contact with people who knew more than myself. And so it's just a very exciting process, because you learn more and more and more. And well, as a lot of you know, I also work in a Fab Lab. And well, for me, the complex part of Fab Labs is, well, you have been talking about this all morning, but it's how to, I don't know how you say in English, but what I find is that people is extremely conformist. Yeah. And what I feel is that people in Fab Labs, Fab Lab members, people makers, and people that don't have a lot of technical knowledge, very often they are very conformist in the sense that they just do and redo the same things all day long. And the challenge for me about Fab Labs, it's especially how to make these people go farther. And I think probably that my experience is that going through challenging art projects is probably one of the best ways to push this knowledge further, because when you want to work aesthetically, conceptually, precisely, technically, and you mix of this engagement, then you are pushed forward for learning. My whole process of learning has been that way, of always, as I said at the beginning, very often I work in ideas that I don't know if I will be possible to do them. And then I get the funding, and then, all right, now it's time to do it. And, well,
I think that's that's how I learned programming at the beginning. That's how I've been learning. I don't think that following a workshop, if it's not a production workshop where you work in your own ideas, it's really great, but you will get some knowledge. But if you don't then put them in practice and start making projects that goes further your knowledge, then you will get stuck. And what I see in Fab Labs very often is that people is stuck. It's very easy, it's relatively easy to show them how to use the machines. It's very complex to show them what they can do with the machines. And so, well, that's a little bit my opinion about this morning debate. Thanks. I have a question. This is important because, as you see, Felix has work is in a really high level of detail and also technically. But how long did it take for you when you finished your artistic or anthropologist training to start to work with the? Because you did a master in media. Yeah. So in fact, I got through digital art via music and sound. So basically, I study social science, anthropology, and then after it was really great, but I didn't feel like working in that area. So my other passion was music, and so I got through. I studied digital art in Barcelona in digital art master, and I study sound. I was really specialized in sound, but then I started learning programming Max MSP, and then Arduino. At the time we learned parallax, and then Arduino appeared. I think I was in the first. Yeah, about 3 years it took for you to. It was the master. Yeah. It was 2 years, but then before I finished, 2 years and a half. But before I finished, they took me. I started working in the master, and so then I start helping teachers and students, and then I start teaching. And well, yeah. Yeah, and then you got the machines. It's like you got access to the machines, no? Then I start producing and making objects first manually. Then I start producing, and then I get access to a Fab Lab, and then yeah. Well, if you have more questions, we can Yes. get from him his email address, and then we can Or tonight, ask for help because. or tonight he's with amazing. a beer. Okay, so we Thanks. are no special questions. Okay. We are a little bit late, so. So just very fast. I see that you're very fan of CNCs. Like, it looks like you don't use never the laser cutter. No. I use quite a lot laser cutter, but well, at the Fab Lab we have a really shitty laser cutter. We are gonna buy a Trotec, of course, for the new Fab Lab, but we have a really shitty machine. And no, I really love laser cutting because it's so fast and so easy. But you can, basically the materials we can work at the Fab Lab is paper, MDF, low multiplex wood, carton boards, and of course textile and acrylic, but well, I could find another examples, but mainly it stops there. What CNC gives on the top of that is access to a lot of materials. The fact that you can work using 2D&1/2, which can be used using laser cut or water cut. So you get access to 2D&1/2, and you get access also to 3D milling. So yeah, I really love CNC milling. I mean, I think and for me, well, maybe because we have a shitty Chinese laser cutter. There are, of course, very good Chinese laser cutters, but this one is cheap, is really shitty.
And the definition of the CNC milling machine, the definition of the work you can do with a CNC milling machine goes much farther than the precision that you can do using a laser cutter, at least a bad quality laser cutter. When we will have a Trotec, I will maybe change my discourse, but for me, CNC is much more precise. So you get more precision, access to much more materials. You can work in 2D&1/2, and you can work in 3D&1/2. So, but of course, it is much more complex to work using CNC machines CNC milling machines than laser cutters. So you have to build much more knowledge. Well, okay. Thank you. Muchas gracias. Para tomar, para verlo poniendo. Ok, so ahora vamos a la parte de aquí poco a poco. Poco a poco we are going like more deep into the technical part this afternoon. Now we are going to talk about machinery inside the Fab Labs, and we have the experts here. David Pello, he's the technical the manager of the Fab Lab in Tabacalera in San Sebastián, Iriki Labs. Then we have Francisco Diaz, because Daniel Pietrosemoli, who is in charge of the Fab Lab here in Medialab, could not be present, but Francisco is a really skilled mediator who was for 2 years here already. Okay. And he's going to explain how everything works. And now I'm going to try to ask them some questions. They're going to make a 5 minutes presentation about how the Fab Labs works here and how they work with artists. But also they're going to talk about what kind of machinery they use and why. Because we had another participant who apologizes because he's from the Fab Lab Barcelona, but he couldn't make it. And he's going to talk by online, okay? His name is Tomás Diez. He's the director of the Fab Lab in Barcelona. Oh, hello? He's the director of Fab Lab in Barcelona. And he passes, I guess, Tomás is really interesting. He's Venezuelan like me, but a coincidence, no? But he passes for all the you know, I don't know how to say, but he scaled all the steps inside the Fab Lab. Now he's the director, but he was in charge and he knows really well about the machinery, and they do really interesting work at the IAC Center, the Instituto Avanzado de Arquitectura in Cataluña, okay? And they use these big robot arms and this kind of thing. So I don't know if Tomás está. Okay, we're testing things. Okay, so Tomás will talk a little bit what they are doing now in the Fab Lab, and what machinery they are moving, because they are using like a really different kind of machines, even designing robots that makes another kind of little works, something like that, no? Like architectures, like a kind of ants, no? That builds things or something like that. No?
Okay. Tomás will talk in English, but Fran y David they will talk in Spanish. So we will need to organize on, yeah, I don't know, maybe on that corner, on that corner. Okay, good. Okay. So, who are the English speakers? You, 3, 4. So, sit. Okay. Well, no. So then we have 3 only. Nice. So move around him. He's the star now. That we have to thank him. He's doing a great job today with the translation. Bueno, entonces nos movemos al castellano, entonces. Ok. Tomás, ¿nos estás escuchando? Ok, hola. Bien. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, te estamos oyendo. Dale ahí un 2, 3, 4 para probar sonido en sala que estamos. ¿Me escuchan? Aquí. ¿Hola? Sí, muy bien. ¿No? Perfecto. Se escuchaba, yo lo escucho muy bajo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se me escuche. Bueno, lo más importante eres tú. No, quiere decir que tú hables y que te escuchemos nosotros a ti primero. ¿Bien? Ok. Ok, entonces, pero Tomás ahora la va a hacer en inglés, ¿eh? Quienes van a hacer en español, perdón, son ellos dos, ¿ok? If you want, I can tell him to say it. Bueno, hablo en español entonces, Tomás, ¿vale? Ok, entonces, tienes 15 minutos, háblanos un poco de una introducción rápida porque todos conocemos al Fab Lab de Barcelona, pero acerca del Fab Lab y tus sesiones de maquinaria, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la nueva maquinaria que estás utilizando en el Fab Lab y cómo te estás moviendo en ese sentido? ¿Y cuál es tu estrategia acerca de esta nueva maquinaria que estás utilizando? Y bueno, ¿cuál es vuestro trabajo más relacionado con artistas, ¿no? Porque vosotros os orientáis directamente en arquitectura, pero si tenéis algún trabajo artístico con alguno de vuestros usuarios en concreto. ¿Lo tienes? ¿Sí? Bueno, entonces como comenté antes, habla Tomás Díez, que es el director del Fab Lab de Barcelona, y aparte desde allí, con su equipo, se dirige la Academia Mundial de los Fab Labs, y también pues son como los líderes junto con el MIT que coordinan la Fab Foundation. Ya me corregirá Tomás si me he perdido algún detalle. ¿Ok? Adelante, Tomás. Gracias, Gustavo. Solo me escuchan, ¿no? David, ¿me ves? ¿Me escuchas? David, sí. Vale. Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, perdonad por no venir, pero yo le comentaba a Gustavo antes y estamos en un momento, bueno, interesante dentro del Fab Lab Barcelona porque estamos en un proceso de crecimiento. Hace un par de años duplicamos nuestro equipo y ahora nuevamente no es que vamos a duplicar nuestro equipo, pero de alguna forma estamos creciendo de una manera diferente, ¿no? Estamos creciendo en espacio y creo que estamos en camino nosotros somos un laboratorio abierto en cierta forma, ¿no? Pero depende cómo lo veas, pero no tan abierto como quisiéramos. Y en este fase de crecimiento es posible que cumplamos ese sueño de hacer que el Fab Lab Barcelona sea totalmente accesible a la ciudadanía y que sea un laboratorio más conectado con la ciudad y que crezca en esa dirección, ¿no? Yo normalmente hago una presentación que igual es un poquito larga para los 15 minutos, pero voy a ir saltando sobre varias cosas. Soy venezolano, vine a Barcelona hace unos 11 años, donde aprendí sobre los Fab Labs. Yo venía con un background de urbanismo y me fascinó la idea de poder conectar la forma de entender la ciudad
con la idea de la fabricación digital y cómo a través de nuevas herramientas de producción pudiéramos cambiar de alguna forma la manera en que consumimos y producimos en las ciudades, y que esto fundamentalmente llevaría a un cambio bastante drástico en cómo funcionan las ciudades, ¿no? Y de ahí un poco nace el proyecto Fab City, que ya volveré, ¿no? Pero uno de los primeros proyectos en los que participé fue viajar por Estados Unidos con Amy Son y Kenny Chong, que fueron estudiantes de Neil Gershenfeld en el MIT, y estuvimos viajando por casi 2 semanas con este trailer. Dentro de este trailer había un Fab Lab móvil, y en parte del viaje era ir a Burning Man. No sé si conocéis el festival en el desierto de Nevada. Llegamos a la puerta de Burning Man 2007, el tema era el Green Man, y tendríamos que haber tenido un lugar donde instalarnos, pero al final no encontramos al amigo que nos estaba esperando, y la organización decidió dejarnos entrar gratis y darnos un espacio para tener el Fab Lab produciendo por 3 días para los artistas, para la gente que quisiera venir a fabricar, y estuvimos casi 3 días sin dormir, ¿no? Esta fue una de mis primeras experiencias. Otra fue el de poner en marcha el Smart Geometry, que fue un workshop en el año 2010, que era prácticamente poner en marcha unos 10 Fab Labs al mismo tiempo para desarrollar prototipos de arquitectura a larga escala. Otro proyecto en el cual estuve participando en la fabricación y en la instalación fue el proyecto basado en Internet Cero, o Internet de las Cosas, Hiperhábitat, en la Bienal de Venecia. Un proyecto de Wayart Architects, del IAC y del MIT. Y ahí por atrás sale Víctor Viña, que fue una de las personas que creo que muchos de vosotros conocéis, y con quien hicimos una de las instalaciones más grandes de Internet de las Cosas hasta ese momento. Y finalmente otro gran proyecto que hicimos dentro del lab, que fue fabricar la Fab Lab House, también hace unos años, que fue durante el concurso Solar Decathlon en Europa, en Madrid, donde construimos el primer prototipo de casa solar hecho en Barcelona, totalmente open source, y que era una casa con un diseño paramétrico que cambiaba de acuerdo al lugar donde estaba, ¿no? Entonces, esos proyectos que sobre todo están basados en fabricación, se han desarrollado dentro de esta lógica del Fab Lab, ¿no? De fabricación local, de hacer cosas que básicamente son imposibles o que parecen imposibles, y eso es una de las cosas también que me fascinan de alguna forma de lo que dentro de los Fab Labs, ¿no? O por qué me he enganchado tanto a los Fab Labs y he seguido apoyando el crecimiento de esta red durante los últimos 10 años. Para hablar un poco, para los que no conocen, rápidamente, un Fab es un lugar donde hay máquinas para hacer casi cualquier cosa, pero también las personas y la comunidad detrás de estas máquinas, que es más importante para mí que las mismas máquinas y la tecnología. Es una red que ha crecido en los últimos 10 años prácticamente al mismo ritmo o con el mismo principio de la ley de Moore para los microprocesadores, pero en este caso en el tiempo que toma en duplicarse la cantidad de Fab Labs en todo el mundo, son unos 24 meses. Hay unos 1.163 hoy. De hecho, digo hoy porque estaba chequeando en Fab Labs.io, que es la plataforma donde se registran los Fab Labs y que la desarrollamos aquí en Barcelona, y porque estaba con Ricardo del Fab Lab de Burgos, y le dimos de alta a uno de los últimos Fab Labs en la red española, que es el Fab Lab de Burgos, y sigue creciendo, ¿no? Cada día se añaden nuevos Fab Labs, y de alguna forma el crecimiento de estos Fab Labs es orgánico y es distribuido, ¿no? Cada Fab Lab se financia a sí mismo, busca su propio modelo, etc. Pero una de las cosas que para mí son fundamentales es cómo los Fab Labs tienen un formato educativo, unos programas que comparten a través de esta infraestructura, ¿no? El Fab Academy, que es un curso basado en el How to Make Almost Anything, es para mí el pegamento de esta red de alguna forma, porque si van creciendo los Fab Labs por un lado en máquinas y en espacios, el Fab Academy hace que la red crezca en conocimiento. Y este año estamos graduando unos 100 estudiantes, y ha sido de alguna forma el Fab Academy el garante que se replique también la cantidad de personas que de alguna forma se suman a esta red de Fab Labs. Otro curso que también se está cocinando dentro de los Fab Labs, y creo que es relevante para la discusión que estamos teniendo hoy, y que de nuevo me hubiese gustado estar ahí presente, es el del Machines That Make,
que es basado en un programa dentro del centro de bits y átomos en el MIT, que trata de hacer máquinas con máquinas, ¿no? O sea, si tú puedes fabricar casi cualquier cosa dentro de un Fab Lab, entonces puedes fabricar las cosas que hacen casi cualquier cosa, ¿no? Entonces puedes tener máquinas que hacen máquinas, que hacen máquinas, que hacen máquinas, ¿no? Y lo bonito de esto es que no necesitas replicar las máquinas como están, no necesitas hacer una cortadora láser o una impresora 3D como ya existen, sino que puedes empezar a inventar tus propias máquinas para aplicaciones muy singulares, ¿no? Luego, hay otro curso también que hemos puesto en marcha el año pasado, que es el Bio Academy, que está basado en el principio no de how to make almost anything, sino de how to grow almost anything. Y está dirigido por George, que es uno de los padres de la biología sintética, y es un tío que se parece a Santa Claus, si lo veis arriba a la izquierda, pero en realidad es conocido como el Darwin de nuestros tiempos. Conjuntamente con George hay otras personas en el mundo, otros expertos del campo de la biología sintética, que ofrecen el mismo programa educativo usando la Fab Lab Network, pero en este caso enfocado en cómo desarrollar o cómo programar vida, por ejemplo, cómo desarrollar materiales sintéticos basados en proteínas naturales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es uno de los campos fundamentales en lo que dentro de los Fab Labs vemos como el futuro de la fabricación, que no es fabricar cosas con máquinas, sino es poner en un mismo material máquina, información y el material en sí mismo, ¿no? Es decir, vamos al futuro al que vamos es al poder tener materiales que podemos programar para que se construyan a sí mismos. Con lo cual, la idea de tener máquinas se convierte en obsoleto, ¿no? Siguiendo un poco, yo creo que en los proyectos que hemos desarrollado en el Fab Lab en los últimos 10 años, me gustaría tocar rápidamente son proyectos que van a diferentes escalas. No me voy a parar aquí, pero voy a explicar un poco el Smart Citizen, que es un sensor de bajo coste basado en Arduino, con el cual puedes capturar datos, conectarlos a tu Wi-Fi, enviarlos en tiempo real a cualquier parte del mundo. Es una red que ha ido creciendo. Nos hemos encontrado muchos retos que van más allá de la tecnología, sino en cómo generar comunidades alrededor de las prácticas de crowdsensing, que todavía siguen siendo un reto. Lo que estamos investigando en un proyecto como el Making Sense, que es un proyecto con financiación europea, con el cual hemos conseguido que no solamente los geeks, sino que cualquier persona utilice sensores y que den una vuelta o un uso político a los sensores, ¿no? Que para nosotros también es fundamental poder transformar la tecnología en un mecanismo de participación política en la ciudad. En este caso, en la Plaza del Sol logramos que los vecinos pudieran demostrar con datos capturados con Smart Citizen cómo el ruido producido por el botellón está sobrepasando los límites permitidos por la Unión Europea, ¿no? Y ahora mismo está en un proceso de replanificación de la plaza en conversaciones con los vecinos gracias a esta acción que se ha articulado a través del proyecto Making Sense. Otro proyecto que es basado en el Open Source Beehives, que está ahora en Kickstarter, que se llama BuzzBox. Son sensores que queremos poner dentro de las colmenas de abeja para poder entender que está causando el colony collapse disorder, ¿no? Están desapareciendo las abejas y son responsables del 30% de los alimentos que consumimos. Y haciendo esto podemos hacer un experimento de Citizen Science a escala global que permita ofrecer datos en abierto a científicos y también a personas, ¿no? Otro proyecto que se acaba de terminar de financiar en crowdfunding también es Aqua Pioneers, incubado dentro del Fab Academy aquí en Barcelona. Es un kit de cultivo acuapónico que usa muy poca agua y además genera ofrece la posibilidad de generar un proceso de agricultura de precisión. Y en realidad, si tú ves este kit de acuaponía, es como una máquina, ¿no? Pero en lugar de usarla para fabricar, estás cultivando cosas. Luego Fab Labs IO, que creo que algunos de vosotros los conocéis, es la plataforma de Fab Labs que lo desarrollamos aquí desde Barcelona. Y sobre Fab Labs IO estamos desarrollando la idea del Fab Market, que es poder generar una plataforma de un mercado común entre los Fab Labs y que nos gustaría experimentar, por ejemplo, con temas de blockchain para generar un ejemplo muy a escala pequeña de lo que pudiera ser la producción distribuida a través de plataformas como los Fab Labs, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en que estamos diseñando y fabricando está cambiando fundamentalmente, ¿no? Está pasando de un modelo totalmente lineal
a un modelo más circular, con lo cual los procesos, las máquinas, el diseño va cambiando y necesitamos que nuestros sistemas o los procesos también sean flexibles y sean resilientes, ¿no? Pero eso está permitiendo que nuevos proyectos o nuevas formas de ahorrar agua en tu ducha, de cómo hacer un restaurante open source, cultivar alimentos en tu casa o producir energía a nivel de ciudad cambie, ¿no? Y todo esto basado en tecnologías open source, que yo creo que es la clave. Y que para mucha gente dirán, bueno, pero esto es todavía muy geek, la verdad es que no es nada sexy. De alguna forma hay que tener paciencia. Así es como se veían nuestros móviles súper plateados y maravillosos hoy en día, y así es como eran hace 30 años. Entonces, yo para tocar en temas, para ir al tema de máquinas y también un poco para compartir algunos de los proyectos que hemos hecho con artistas, os voy a compartir ahora, a ver, vamos a ver, este proyecto que hicimos con también, este es un proyecto de financiación europea también, de Europa Creativa, que creo que esta conferencia también se organiza alrededor de proyectos de Europa Creativa, pero fue un proyecto de residencias artísticas, residencias artistas que incluso estuvo algún conocido como Román Torre, que algunos de vosotros conoceréis, o Annemie Maes participando en Plymouth, en París y en Barcelona, en el cual ofrecimos la capacidad de poder combinar métodos de producción tradicionales con las herramientas de fabricación digital que hay. ¿Estáis allí todavía? Okay. Esto fue un proyecto súper bonito porque permitió experimentar, fue súper transmedia, ¿no? Entre la herramienta analógica, la digital, lo online, lo offline, lo más visual, lo más material, todo combinado en una serie de proyectos, workshops y actividades que desarrollamos por un par de años y que terminó en varias exhibiciones en Barcelona, en Plymouth y en París, ¿no? Entonces, esto ha sido una de las cosas que hemos hecho. Los invito a ver más cosas en nuestras webs, en Medialab o en la página del Fab Lab. Y no quiero quitar más tiempo a mi intervención porque sé que prefiero la interacción y que los que están allí tengan más protagonismo. Gracias. Gracias, Tomás. Pues te echamos de menos por decir algo. Por aquí sé que tuviste alguna dificultad. Vamos a aprovechar porque Tomás se va a desconectar y no va a poder seguir en la mesa. Por si alguien tiene una pregunta, y está muy bien porque hemos repasado un poco la actualidad de cómo está la red y la fundación. ¿Cuestión? Ah, sí, muy bien. Un momento. ¿Me va a escuchar él? Ok. Hola, Tomás, soy Bárbara. Una pregunta, bueno, yo veo que estáis poquito diferente Fab Lab, bueno, ya conozco, pero sin embargo quiero preguntar que, bueno, has enseñado que tenéis un montón de Kickstarters y vais moviendo más a rollo también producto. Entonces, pregunta es, ¿cómo manejáis esto o cómo nace desde idea a producto y cómo se va la vida de este producto? No sé, ¿quién maneja? ¿Cómo hacéis? Gracias. Vale, buenísimo. A ver, la idea del producto, yo creo que va un poco conectada con esto, mira. Me salté un par de diagramas, pero creo que yo había explicado que dentro del lab tenemos como varias dimensiones, ¿no? Y yo creo que pudiéramos conectarlo con esta idea de entender la realidad multiescalar, ¿vale? Mira, y también explicar de alguna forma, yo vengo del estudio de urbanismo, que es mucho más como ver las cosas desde arriba, ¿vale? Quizás a la 10, a la 1 o a la 4 en este gráfico que está basado en los IMSS. Pero en realidad, la escala donde tú puedes hacer una intervención, a nuestro parecer, es muy interesante que los Fab Labs tienen el potencial de que a través de un producto, pero que a su vez puede ser conectado, puedes tener una intervención que puede tener un efecto inmediato, ¿no?
Entonces, esta idea de hacer kits open source, donde además el producto nunca está terminado, para mí es otra clave también. O sea, no pensar nuestros Kickstarters, a diferencia de los Kickstarters tradicionales, no es precompra el producto y vamos a fabricarlo en China y lo enviamos al resto del mundo, ¿no? O lo hemos tratado de evitar de la mayor forma posible, sino que apoya el desarrollo de alguna forma de proyectos open source que siguen vivos y que luego tienen una retribución de alguna forma porque se convierten en plataformas. O sea, en este caso el producto lo vemos como una intervención por un lado y el producto también lo vemos como una plataforma. Entonces, quería enseñaros también, buscando otro diagrama, porque también explica como la lógica detrás del diseño, ¿vale? Yo he estado en los últimos meses enseñando en Royal College of Arts, donde llevaba una plataforma de diseño de productos, igual siendo urbanista, que parecía muy raro, y hacíamos nuestra aproximación al diseño, de alguna forma es esto, o sea, entender esta multiescalaridad, en la cual tú pasas de entender como de estudiar una realidad, ¿no? ¿Vale? O plantear un issue, o crear un framing de cómo las cosas, puedes tomarlo como el cambio climático, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo resuelvo el cambio climático? Es muy difícil pensarlo desde la escala, una escala muy grande. Entonces, a medida que vas bajando de escala, nos encontramos con que podría haber una forma de pensar en el producto como una manera de generar una intervención que tenga una evolución en el tiempo, ¿no? Y esto es más o menos lo que explica esta estrategia de diseño. Lo estamos probando, ¿eh? Ojo, yo no sé si sea exitoso o no. Estamos hablando de que todos estos proyectos que vienen de Kickstarter y de los crowdfunding son recientes, o sea, solamente hace 4 años hicimos el primer crowdfunding en el Fab Lab con Smart Citizen y vamos a ver qué tal va. Pero es más o menos eso, o sea, pensar en que estamos diseñando estrategias, también salir del Object Centered Design y nos ponemos más como en el Intervention Centered Design, ¿no? Diseñar la intervención y cómo vive ese objeto, dispositivo, plataforma dentro de un contexto específico y sobre todo cómo se conecta a escala global con el resto, ¿no? Y yo tengo una pregunta sobre eso, o sea, tú ya tienes un equipo dentro del Fab Lab que se encarga de asesorarte en desarrollar esa estrategia, ¿no? Ya no es solo diseñar algo, o sea, probarlo y tal, sino que hay alguien que te ayuda a llevarlo a esa escala, ¿no? Que es un poco la pregunta de Bárbara. A ver, yo te hablaba del proceso, ¿no? Pero a nivel práctico, todos estos procesos son muy intuitivos al final. O sea, y nacen de naturalezas diferentes. El Smart Citizen en un inicio fue una voluntad tanto propia como en colaboración con Alex Posada, y así fue que generamos el Smart Citizen y luego el equipo creció. Luego el ejemplo de Open Source Beehives viene de una colaboración de muchos agentes y también no solamente dentro del Fab Lab, sino también conectarte con gente fuera del Fab Lab, como el mismo Alex, o Anemi Baez, con quien colaboramos en Open Source Beehives. Y, por ejemplo, en Aqua Pioneers es una voluntad de los chicos que desarrollaron su proyecto dentro del Fab Academy y dicen, nos queremos quedar dentro del Fab Lab para desarrollar este proyecto por un tiempo y luego llevar una campaña de crowdfunding, ¿no? Le dijimos, bueno, vale, vamos a aprender en el proceso juntos porque en realidad nosotros lo hemos hecho, pero no lo hemos sistematizado. Entonces ahora ya hemos empezado a coger este conocimiento y de hecho voy a compartiros también otra cosa que es, lo hemos convertido en un programa dentro de la red de Fab Labs para apoyar el desarrollo de productos y de este tipo de proyectos a partir del Academy Diploma Thesis, ¿no? Y esto recién lo lanzamos. Y básicamente este programa pretende convertir la red de Fab Labs en una incubadora global o en una, si lo quieres llamar de alguna otra forma, como en una plataforma de investigación aplicada a escala global. Y esto es el Academy, que lo lanzamos hoy, de hecho, ayer. Lanzamos el programa para gente tanto dentro como fuera del Fab Academy que quiera continuar el desarrollo de sus proyectos
que puede convertirse en producto o en investigación o lo que sea, pero en realidad es un proceso de incubación dentro de la Fab Lab Network, pero estamos aprendiendo todavía, ¿no? Yo creo que la forma de tanto diseñar como de llevar al mercado y otra forma a tipos de mercado también, yo creo que parte de otros supuestos que no operan dentro de la lógica normal del business plan, el generar la startup, etcétera, etcétera, sino que tenemos que inventar el proceso de cómo esto se genera. Y es posible que varíe bastante de Fab Lab en Fab Lab, ¿no? Bueno, ¿Me Tomás. escucho? Oh. Habla. Aquí está José Pérez de Lama, que también te quiere hacer una pregunta. Todos son conocidos, ¿eh? Todos los que estamos aquí. Están ahí Nos todos conocemos. los Sí, sospechosos habituales. estamos la mafia de los FAPLA Hey, Tomás. españoles. Epa, José. ¿Todo bien? Cuéntanos algo del Maker District Lab. ¿Cómo va eso? Habéis avanzado mucho, creo, los últimos meses, ¿no? Mira, vale, espérate un momento, vamos a compartir. Me lo salté antes en la presentación un poco, pero hace poco lanzamos el resultado de dónde nace. Este proyecto, el Maker District, nace de un experimento que hacemos con IKEA el año pasado, aquí en el barrio del Poblenou, en el cual planteamos la idea de que IKEA repensara por unos días qué pasaría si su negocio deja de ser tener warehouses o almacenes en las afueras de la ciudad, e IKEA pasara a tener fábricas flexibles, espérate un momento, fábricas flexibles a escala de barrio, donde las personas pudiesen fabricarse bajo demanda diseños que ellos fabrican y que usen materiales además que se reciclan dentro del mismo barrio, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo para hacer este experimento con IKEA teníamos que investigar qué tipo de infraestructura teníamos en el barrio para poder fabricar localmente, ¿no? Y nos empezamos bueno, ya teníamos como una red normal con la que ya colaborábamos, pero al final nos dimos cuenta que dentro del barrio, el barrio lo puedes considerar como un Fab Lab distribuido. Tenemos centro de investigación para la basura, huertos urbanos, tenemos unos 4 o 5 makerspaces, una tienda de impresión 3D. O sea, había de alguna forma ya in situ una infraestructura que te permitía pensar de que el Poblenou se podía convertir en un prototipo de esta idea de Fab City, ¿no? Y con esta idea, una vez que entra el nuevo gobierno de Ada Colau, lo primero que hacemos cuando nos enteramos que a Francesca Bria la ponen como comisionada de tecnología, pues este fue uno de los primeros proyectos conjuntamente con la Maker Faire de Barcelona, que le pusimos sobre la mesa y dijimos, mira, tenemos que hacer esto. Y ahora el Maker District se ha convertido en parte del plan de desarrollo de Barcelona, el plan digital de Barcelona, que es el desarrollo de la ciudad. Es casi política pública, creo que todavía queda mucho camino por andar, pero se ha dado un super paso en darle una relevancia al proyecto, que es la de que dentro del Poblenou hay un ecosistema para la producción local y que hay una voluntad política para apoyarlo y para apoyar el desarrollo de ese ecosistema. Entonces ahora estamos también vinculando esta voluntad política con la potencial sponsorización de compañías y el sector privado. Y bueno, y por ahí vamos. La idea es que el Maker District es un prototipo donde construimos esta idea de Fab City y con esto estamos juntando esfuerzos tanto privados como públicos y está en marcha, pero claro, con muchas cosas por definir todavía. Muchas gracias. Saludos. Bueno. A vosotros. Y con una pena que no esté ahí porque, bueno, estas Ya te diste geniales. cuenta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Gracias Gustavo, y gracias a todos. Nosotros por la continuamos invitación. aquí en el Planeta Madrid. Un abrazote y Bueno. nos vemos en la próxima reunión de la mafia. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, David.
Lo interesante de hablar con Tomás es que, claro, son estos proyectos que tienen estas dimensiones, ¿no? Pero que es muy interesante que particularmente en España, aparte de otros lugares del mundo, todos hemos pasado por allí, por el Fab Lab de Barcelona, para comenzar nuestros proyectos que han arrancado hace unos 8 años más o menos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos claros ejemplos, además muy interesantes y muy cercanos sobre el tema que trabajamos hoy, que son 2 Fab Labs que tienen lugar dentro de un centro de arte, ¿no? ¿Quién comienzas tú, Fran? Ok, entonces vamos a intentar hacer una presentación muy corta para ver si podemos más bien como hablar un poco de cómo se está gestionando, porque aquí lo interesante es que ellos son los que de primera mano realmente están trabajando con los artistas y quienes atienden el programa que se lleva internamente dentro del programa, ¿no? Distinto de un poco lo que teníamos esta mañana, que era quien cuenta un poco, que tiene la responsabilidad del centro en general. Es como ver cómo se está gestionando internamente, en particular en estos 2 centros, la gestión, cómo se está gestionando el trabajo directamente con un artista, ¿no? Su proceso, su tal, y qué pasa, ¿no? Con todo este cacharrerío y maquinaria que tenemos, y cómo se mantiene, cómo se le da el mejor uso, ¿no? Mañana hablaremos más sobre procesos, donde tenemos aquí a José. Quisiera, mientras se termina el setting up, recordarles que para los participantes estamos invitados esta noche a una cena en el bar La Platería, perdón, en la Plaza de la Platería, el bar La Tapería, ¿vale? Esto suena como un trabalenguas, pero cosa que para un venezolano no es fácil, ya que nosotros enredamos la lengua por naturaleza. Entonces, por favor, todos los que participamos estamos invitados allí, y bueno, nos vemos allí. Tienen ahí quienes no lo tienen por ahí sus ¿cómo se llama ahí? Etiquetas para poder asistir. Bueno, entonces, comienza Fran, ¿ok? Yo estaré por aquí por si tengo que comentarles algo más. Vamos un poquito tarde y a Declan le vamos a pedir una pequeña asistencia. Declan, please, to try to coordinate a little bit about the performance, ¿no? Okay. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Ultralab y a los organizadores por darnos este hueco. Voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, aunque ya Marcos lo haya contado esta mañana, poneros en situación de qué es Medialab, y dentro de Medialab es el Fab Lab que tenemos. Bueno, básicamente Medialab se concibe, aunque ya os lo hayan contado, como un laboratorio ciudadano, o como se pueda entender de otra manera, como un gran hub o un gran punto de encuentro de muchas otras comunidades que surgen o que suceden tanto en Madrid como a nivel nacional o en las redes. Un espacio físico donde encontrarse, prototipar, probar y crear cosas nuevas entre iguales y entre todos los ciudadanos con interés por innovar o por llegar un poco más allá. Una de las cosas o una de las infraestructuras que tenemos en el centro, en Medialab, igual que este auditorio, es el Fab Lab. No es una sala cualquiera, no es una infraestructura cualquiera, sino que permite pues, todo lo que hemos venido hablando del prototipado y la fabricación. Sí es cierto que tiene un componente de uso igual que si fuera otra infraestructura del centro, es decir, cualquier actividad que suceda dentro de Medialab, que se acepte dentro de Medialab, puede igual usar este espacio como la maquinaria del Fab Lab. Ahora veremos todos los tipos de usos que se le suelen dar. Y después, a nivel de maquinaria, el Fab Lab de Medialab-Prado tiene unas maquinarias estándar, impresoras 3D hay de varios tipos, cortadoras láser, maquinarias auxiliares de todo tipo y después una gran cortadora CNC que sí que permite fabricar mobiliario de mayor tamaño y más finalizado, como este atril o gran parte del mobiliario que se usa a diario en Medialab.
Respecto a los tipos de uso que se suele hacer en el Fab Lab de Medialab-Prado, responde un poco a la programación o a las maneras de entrar dentro de Medialab a grandes rasgos. No está enfocado con un sentido de talleres o aprendizajes unidireccionales, pero nada de lo que sucede en Medialab tiene ese enfoque. Todo lo que se hace aquí es pues, trabajar y aprender a la misma vez que se hace o se realiza un proyecto. Y siempre con la componente de que tenga que ser o que sea dentro de una comunidad. No está pensado, o al menos hasta ahora no ha estado pensado desde un punto de vista como más tótem artístico unipersonal que desarrolla su obra dentro del Fab Lab, sino que si eso lo quiere hacer tiene que ser bajo una componente que abra los procesos creativos en el cual todo el mundo pueda aportar en ese mismo proceso y que además todo lo que se genere sea completamente en código abierto. ¿En qué se suele usar todas las infraestructuras de Medialab, del Fab Lab? Pues hay muchos tipos de actividades. Las más principales son, por un lado, interactivos, que es un programa, pues uno de los de más largo recorrido de Medialab, que al fin y al cabo es prototipado rápido de proyectos durante 3 semanas con comunidades normalmente de un carácter más internacional y que al fin y al cabo generan un estrés enorme en el Fab Lab porque prototipar en 3 semanas supone mucha prueba y mucha fabricación dentro del Fab Lab, sobre todo en el último periodo de esas 3 semanas de prototipado. Después, otra de las actividades principales y las que más largo recorrido tiene son en un sentido de diario, no intensivo, son los grupos de trabajo. En Medialab este año ha habido casi 50 grupos y no todos tienen una componente de fabricación digital, pero sí hay gran parte de ellos que en algún punto de su trabajo utilizan las maquinarias. Después están, por otro lado, talleres de 1000 tipos que suelen ocurrir bajo petición de algún grupo o algún investigador o de la propia programación del centro o cosas que vienen de externas y que se les va dando cabida en la medida de las posibilidades del centro. Están, por otro lado, los talleres con niños, que suelen ser talleres se llaman sábado fluor, y algunos de ellos están enfocados en fabricación digital. Después, por otro lado, están las convocatorias de proyectos de Fab Lab, aunque esta última temporada han estado en letargo, pero normalmente han sido unas convocatorias muy exitosas en las cuales se seleccionan de 5 a 6 proyectos enfocados en la fabricación digital y en el prototipado rápido, que están durante 5 meses desarrollando ese proyecto en el Fab Lab. Y bueno, podéis verlo en la página de Medialab-Prado, buscáis convocatorias Fab Lab y los resultados al menos de las últimas convocatorias han sido como muy exitosos y eso le da una carga de trabajo al Fab Lab muy intensa. Después, por otro lado, y ya por último, la otra componente de Medialab que tiene mucha vertiente dentro del Fab Lab son las mediaciones e investigaciones, que son proyectos en los cuales, ahora os contaré un poco del que yo llevo realizando, son proyectos que hemos estado durante 2 años realizando una investigación en gran profundidad y que algunos estamos muy enfocados en la fabricación digital y otros menos, pero al fin y al cabo todos hemos pasado en algún momento por el uso de las maquinarias. Y si queréis os cuento un poco de esa doble figura de mediación e investigación. Esa es otra de los grandes retos de Medialab y que se resuelve a través de la mediación y es hacer que la ciudadanía tenga un acceso más rápido o entendible o que llegue a hacer uso de esta infraestructura del Fab Lab, en el cual la mediación lo que intenta es acoger, escuchar e intentar que conecten con las comunidades que ya existen o propongan proyectos a cualquier ciudadano, cualquier persona que viene a diario a Medialab a ver qué puede ocurrir acá y después tiene un interés por lo que sea en el Fab Lab, se le intenta acoger y que conecte con las comunidades que ya existan o proponga alguna idea que ya tenga bajo los parámetros que antes comentaba. Y después, bueno, un poco, creo que ya lo estáis viendo ahí en el vídeo, uno de los proyectos, os cuento brevemente los proyectos que hemos estado realizando los mediadores investigadores del curso 2015-2016 hasta 2017 en el que acabamos. Uno, por ejemplo, es el de Sara, que ha estado fabricando y desarrollando
espacios de juego y repensando los espacios de juego con los niños y utilizando evidentemente sobre todo la CNC, creando cúpulas que los niños diseñaban previamente y bajo unos diseños muy fácilmente modulables y que hace que los propios niños sean los que reconstruyen ese mismo espacio. Eli, con la estación de Open Textil, también ha estado desarrollando un montón de prototipos y de fabricación con textil. Y bueno, y Autofabricante es el que yo desarrollo y que salen ahí algunas imágenes. Lo que hemos estado es haciendo, bueno, es una comunidad de desarrollo colectivo de prótesis en código abierto, prótesis de mano. Y hemos estado investigando prótesis mioeléctrica, en la cual todavía estamos en la fase 1, que no hay un resultado final todavía. Prótesis mecánicas que no necesitan nada de electrónica y de las cuales ya hemos entregado como 3 o 4. Bueno, 3 de mano y 1 de brazo. Y un último proyecto que ni siquiera tenemos totalmente publicado, que es otro concepto que se llama SuperGIF, en el cual no hemos desarrollado una prótesis que se parece a una mano, sino una prótesis que te ayuda a los niños en una en una tarea concreta de su vida, y son ellos los que han diseñado el gadget concreto que van a utilizar. Es un sistema que funciona lo tenemos abajo en la exposición. Todavía no nos ha dado tiempo a publicar las imágenes, pero al fin y al cabo es una especie de guante que se pone en su extremidad con un enganche universal, y ellos los que han diseñado son los gadgets que se enganchan a ese guante y que ayudan a la actividad diaria, pues, de nadar o de usar la bicicleta o cosas así. Y ese es más o menos bueno, tenemos muchos más proyectos en Autofabricante, pero esos son como los más principales. Y son los usos que le hemos ido dando también, pues, a toda la maquinaria del Fab Lab. Pero sobre todo lo importante de este Fab Lab es el prototipado a todos los niveles, no solamente con un target que podamos tener como puede ocurrir en otros Fab Labs universitarios o que están en otros espacios, sino aquí cualquier ciudadano tiene que tener la posibilidad de no solo el uso de las máquinas, siempre que adquiera el mínimo conocimiento, sino de entender para qué puedan servir y crear esa comunidad en torno a las máquinas que le den un sentido y le den una viabilidad a todos los proyectos que quieran desarrollar. Y creo que no me voy a enrollar más, que si no se nos va la hora. Hola, buenas tardes. Bueno, por contar un poco, yo ahora mismo estoy casi saltando de una institución a otra, llevo pocos meses donde estoy, entonces, bueno, creía que no era lo más interesante igual presentar los trabajos que se hicieron en una, los que se están empezando a plantear en otras, sino contar un poco la experiencia de trabajo con los artistas, que es algo que uno se lleva de una institución a otra donde vaya, y creo que era lo que mejor podía aportar en un contexto como este, ¿no? Entonces, bueno, por dar un poco de contexto, bueno, yo llevo trabajando en este entorno entre arte, ciencia y tecnología desde, bueno, finales de los 90, principios de los 2000, alrededor de estas comunidades que se comentaban por la mañana, como los Hack Labs, los Hack Meeting, autoorganizadas, etcétera, en el que empiezan a surgir, pues, también artistas que utilizan, bueno, pues, el arte para llevar esta crítica y demás, y con los que empiezo a trabajar yo desde la parte técnica, ayudándoles a desarrollar los proyectos, luego, pues, como freelance, apoyando y desarrollando estas partes técnicas de proyectos artísticos, y luego, pues, ya alrededor del 2010 entro en Laboral Centro de Arte en Asturias a implementar el laboratorio del centro de producción y, bueno, pues activar toda la actividad alrededor del laboratorio, ¿no? Bueno, el laboratorio forma parte de la red de Fab Labs, con lo que es un laboratorio abierto, con una comunidad de makers alrededor que viene a trabajar en sus proyectos, en el laboratorio, pero a la vez es un laboratorio que está dentro de un centro de arte, ¿no? Entonces, desde el primer momento pensamos que era, pues, bueno, una herramienta para la producción artística muy interesante, pero quizá por la manera de trabajar de los que estábamos allí pensábamos que
no queríamos ser un taller de carpintería, ¿no? No queríamos ser un sitio en el que los artistas vinieran a producir y simplemente nos dijeran lo que querían hacer y nosotros les ayudáramos, se lo fabricáramos o lo que fuera, ¿no? Creíamos que era mucho más interesante si llevábamos esta manera de trabajar, o por lo menos planteársela a los artistas para que integraran estas técnicas y estas tecnologías dentro de su caja de herramientas, también como veíamos por la mañana, de creación, ¿no? Artística. Entonces, bueno, no, es algo que fue un proceso, no es algo que funcionó desde el primer momento de una manera estupenda. Pues al final parece que también tuvimos que hacer este proceso, ¿no? de ensayo-error con nuestra manera de trabajar. Con mi compañera allí, Patricia Villanueva, encargada de la producción artística, las exposiciones y demás, pues fue un proceso que nos costó y nuestros malentendidos, nuestros conflictos, pero que a la larga funcionó muy bien y bueno, es algo de lo que me llevo una experiencia muy buena. Básicamente, lo que empezamos a hacer fue plantear desde el primer momento una formación. Entonces, al principio pues los artistas venían por las convocatorias que se desarrollaban en el centro de arte, de producción, convocatorias que venían pues a veces de patronos privados para luego formar parte de una colección o de proyectos un poco más abiertos, como alguna producción de Telefónica, muy relacionadas con el planteamiento artístico del centro de arte, también alrededor de arte, ciencia y tecnología. Entonces, lo que hacían, nada más que llegaban los artistas a su periodo de residencia, les ofrecíamos una formación, les presentábamos el laboratorio y luego les ofrecíamos esta formación con las herramientas con las que creían que mejor podían mejorar su trabajo, ¿no? Durante la residencia. Entonces, muchas de las veces pues, fue muy interesante y muy fructífero, pero nos faltaba algo. Y quizá también porque, claro, muchas veces estas maneras de trabajar dependen del proyecto en sí mismo. Hay proyectos que venían que realmente no tenían quizá ningún interés en utilizar estas técnicas, o más allá de producir, no, necesito una pieza súper bonita que tengo en mi mente, pues sí, me la hacéis, pero yo estoy a otras cosas y no quiero entrar, ¿no? A trabajar de esta manera. Entonces, era un proceso muchas veces de éxitos y otras veces, pues de quedarte como con las ganas, ¿no? de poder transmitir esta manera de trabajar. Y al final lo que hicimos fue pues llevarlo a las propias convocatorias, ¿no? En las propias convocatorias de las residencias de producción ya se especificaba que había estas formaciones, que los proyectos que utilizaran el laboratorio de una manera más intensiva o lo que sea, pues tendrían más puntos en la propia convocatoria, y eso también pues enriquecía muchísimo el trabajo en el laboratorio. Y luego otra cosa que nos faltaba al principio y que luego que nos fuimos dando cuenta es involucrar también al artista en la propia comunidad del laboratorio. Como comentaba, pues era un laboratorio abierto en el que teníamos a un montón de gente, makers, de creadores, amateurs, vamos a decir, desarrollando sus proyectos de robótica, de Arduino, de electrónica, etcétera. Y que creímos que, que esta comunidad pues, podía también, por un lado, aprender mucho del trabajo de los artistas, pero que también los artistas podían pues, inspirarse a veces en el trabajo de estas comunidades y de los proyectos que desarrollaban. Entonces empezamos a desarrollar también presentaciones, que los artistas presentaran a estas comunidades locales su trabajo, y todo esto también pues, empezó a tener sus frutos y empezamos a ver incluso pues, piezas de algunos artistas que pasaban a formar parte de una galería después del periodo de residencia, pues, en las que alguno de estos makers de la comunidad local pues, había colaborado, había ayudado, había dado alguna idea para mejorar el proyecto, ¿no? Entonces, como digo, fue un proceso, pues yo estuve allí 6 años y realmente pues estaba engrasado pues al final igual del cuarto o el quinto año, ¿no? Pero yo creo que fue una manera también muy, muy rica y si queréis ver proyectos, pues en la página web de Laboral, en este periodo, lo que es del centro de producción, pues podéis consultar, hay proyectos de todo tipo, artistas que
que han trabajado, bueno, muy involucrados en el laboratorio. De hecho, con estos conflictos institucionales de que muchas veces pues, no hay manera de que puedan acceder a partir de determinada hora y lo que sea, y querían estar en todo momento produciendo en el laboratorio, casi solo saliendo de ahí para comer y dormir, ¿no? Incluso alguno que se quería quedar a dormir en el propio centro de arte. Pero bueno, que es muy interesante el llevar esta manera de trabajar, esta perspectiva abierta, incluso con muchos que también hemos trabajado utilizando, pues también en el laboratorio siempre intentábamos utilizar herramientas libres para desarrollar los proyectos, para que también fuera más fácil luego compartirlos y demás. Y muchos de los proyectos artísticos que se desarrollaron, aunque una obra de arte muchas veces algo único y que no tiene mucho sentido compartir, pero sí la electrónica que se desarrolló, el software, etcétera, está publicado con licencias libres y ya no solo es que lo hemos hecho como una condición para desarrollar el proyecto, sino que el artista ha valorado esta manera de compartir y que estas herramientas pasen a formar parte pues, también de la caja de herramientas de otros artistas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo llevo solo unos meses en Tabacalera, en Iriki Labs, el laboratorio del proyecto cultural de Tabacalera, y aunque todavía es un proyecto muy nuevo, aunque el laboratorio lleva más tiempo, empezó antes de la capitalidad de la cultura y demás, pero en el edificio con el resto del proyecto cultural y artístico pues lleva bueno, apenas poco más de un año. Sí que ya con algunas residencias artísticas que se han acercado al laboratorio, pues creemos que esta es la manera de trabajar y que realmente pues, algunos ya de los artistas que han pasado por el laboratorio han entendido perfectamente esta manera de trabajar y han estado allí implicados todos los días ahí en el laboratorio, incluso bueno, pues también enseñando su trabajo a las comunidades locales y que bueno, creo que es una manera bastante interesante de trabajar en este tipo de laboratorios con los proyectos artísticos. Bueno, aquí hay algo, es que todos conocemos cómo funciona Medialab, porque somos usuarios de Medialab desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero para quienes no lo conocen, Medialab tiene una filosofía, tiene un modelo de trabajo que se basa en interactivos y es muy interesante porque a veces en ese formato de trabajo con grupos multidisciplinares se le da solución al problema de que a veces quien trae el proyecto no tiene el conocimiento técnico de llegar más allá, como decía Félix, ¿no? O sea, si tú tienes tiempo para poder llegar más allá, pues vale, pero hay veces que no tienes ese margen, ¿no? Entonces, me gustaría destacar el hecho del formato de interactivos que hablaba Fran y que se aplica en el uso del FabLab como herramienta. Si quieres lo cuentas tú un poco, ¿no? Porque es un formato en el cual se selecciona un proyecto en una convocatoria comunitaria, ¿no? Y que lo que ha sucedido, y no sé si lo cuento yo un poco, la historia de por qué esa estructura de colaboración existe, es donde también estuvo en algún momento involucrado David cuando se plantearon los primeros interactivos aquí, ¿no? Y lo que sucedió es que cuando se hicieron las primeras convocatorias para los proyectos, son proyectos que se deben hacer en 2 semanas, ¿no? No hay más tiempo. Entonces, un artista o un creador, porque ya ahora se ha abierto, ¿no? Presenta un proyecto que tiene que ser posible o que tiene que estar suficientemente hecho para que pueda suceder en 2 semanas. Entonces, lo que nos pasó en esa época es que, claro, recibimos, pues, yo qué sé, 80 proyectos, solamente se podían seleccionar 10 y de repente había una gente muy capacitada, con mucha voluntad, con muchas ganas de venir, pero que no podía hacer su proyecto, ¿no? Entonces se les ofreció la opción sobre la selección que colaboraran en esos proyectos, ¿no? Entonces eso fue muy interesante porque eso permitió, o sea, fue un proceso, porque creo que nadie realmente pensó desde un principio que esto iba a funcionar así. Y este proceso comunitario de llevar a cabo un proyecto funcionó muy bien y funciona muy bien en la actualidad, porque tú con con el conocimiento de otros puedes llevar a cabo un proyecto que seguramente tú solo como líder de ese proyecto no hubieras podido, ¿no? Entonces ese formato es muy particular
y funciona muy bien, ¿no? O sea, no sé cómo, en qué estado está ahora, pero... Sí, después de un montón de años sigue funcionando y respecto a lo que es en sí el uso del FabLab o lo que implica dentro de un FabLab el interactivo, porque siempre ha habido interactivos en los cuales la fabricación digital en algunos de los proyectos no está presente, pero en otros muchos es la parte inicial o principal del proyecto, pero uno de los factores de interactivo es lo impredecible o la parte más incluso aleatoria de los proyectos. Un proyecto cuando se presenta y se elige puede estar muy bien enfocado y definido, pero parte del interactivo, la esencia del interactivo es que una vez que ese proyecto se pone en crisis y se pone a funcionar y a desarrollarse por la comunidad de colaboradores que va a tener, va a cambiar. Entonces, ahí hay unos factores que ya una vez que se aterriza el proyecto se redefine con la comunidad y se pone a desarrollarse el prototipo en el Fab Lab. En 2 semanas acabas haciendo el prototipo en los 3 últimos días y eso supone una serie de estrés y de prototipado no rápido, sino ultra rápido, que bueno, es un aprendizaje muy bonito y hace que mucha de la gente que en un principio nunca se hubiese acercado al Fab Lab, dentro de esos, imagínate un proyecto, de los 10 proyectos hay 5 que sean de fabricación, bueno, incluso más, y hay unos 6, 7 colaboradores por proyecto, al final tienes a 50 personas en el Fab Lab durante una semana desarrollando de manera intensa y aprendiendo un montón de las herramientas que se suelen usar y que es probable que nunca hayan usado la mayoría de ellos. Sí, es interesante comparar los dos formatos, ¿no? Tú tienes el formato intenso, ¿no? De esas 2 semanas que lo integras en una comunidad muy pequeña porque tus colaboradores no pasan de 10. Y la otra es lo que comentaba ahora David, ¿no? Que es que tú integras a tu artista residente en tu comunidad estable, ¿no? Porque generalmente existe una comunidad estable en torno a tu laboratorio, ¿no? Entonces lo integras y entonces es como más o menos esa misma idea, ¿no? Porque ese conocimiento experto que no va a poder adquirir en cuántos meses de residencia tenías tú a la gente allí. Sí, depende, porque también teníamos como 2 modelos de residencia. Una eran las residencias cortas, que eran también de 2 semanas, y en los que aplicar este mismo proceso, ¿no? De hacer una pequeña formación para que investigaran el uso de estas máquinas y de estas tecnologías en su proceso artístico, pues era difícil, pero se llegó a conseguir en muchos casos. Y luego están las residencias de 2 meses, que en los que sí que daban ya mucho más pie a este tipo de procesos. Ok, por allá tenemos preguntas. Buenas. Me parece muy interesante lo que contaba Gustavo, como un proceso que ahora está muy establecido, ¿no? Que se identifica mucho con como la cultura de Medialab, en realidad, o sea, cómo surge de casi esa, ¿no? De decir, de repente te ha presentado mucha gente, o sea, me gusta mucho cómo se puede mantener esa frescura a la hora de diseñar programas, ¿no? Que luego, en el caso de Medialab, se ha convertido casi en una marca propia, ¿no? de trabajo. O sea, hay una pregunta aquí de cómo mantener esa frescura a la hora de diseñar, porque ahora es una cosa muy establecida, que todo el mundo sabe cómo funciona, ¿no? Si seguir en esa onda no de perfeccionar el programa, ¿no? Sino de tener la frescura, ¿no? De la que hablaba Gustavo, ¿no? Que de repente, por algo casi que no se plantea, ¿no? Pues puede generar nuevas formas de trabajo. Bueno, el formato de interactivos ha seguido mejorándose o perfilándose a nivel técnico con mejores mentores o con más asistencia técnica o con mediación exclusiva para ese momento. O sea, pero esos son como ajustes concretos, y uno de los cambios que yo creo que he visto en el último que sucedió es tematizarlo. Bueno, creo que otros también han sido tematizados, pero el último, por ejemplo, ha sido sobre movilidad, y ahí cuando te focalizas sobre temáticas que normalmente están como en un proceso más intenso, sí que es más fácil recoger proyectos como mucho más interesantes y que estén en esa punta de lanza que es lo que se suele buscar dentro de los interactivos. Pero igualmente durante todos estos años ha habido mucho
montaña rusa dentro de los procesos de producción de tanto interactivo como de otros formatos que hay en Medialab. Eso, vamos, en Medialab y supongo que en todos los centros de producción. Y otra preguntita ya más específica es, ¿cuál es el...? Porque luego, cuando te vas a entornos más de que esto de la startup, ¿no? Y más, están muy obsesionados con el tema de el successful rate, ¿no? Estas cosas ¿no? de estos proyectos, cuáles salen adelante y cuáles no. Y ¿tenéis vosotros datos en cuanto, porque como dicen, ¿no? De repente cuenta a 10 personas que nunca han trabajado juntos, me imagino que eso de perfiles y disciplinas muy distintas, en algunos casos puede funcionar muy bien y en otros casos puede ser muy problemático, ¿no? Si me puedes dar un poco en base a la experiencia, qué es lo que funciona mejor, qué cosas funcionan peor. Bueno, yo datos no tengo, no sé, supongo que los habrá, pero normalmente no se suelen hacer mediciones de qué proyectos dentro de un interactivo, dentro de cualquier otra cosa que pasa en Medialab, qué es exitoso y qué no, porque ahí habría que definir qué es el éxito para que un proyecto de prototipado tenga, o sea, se pueda definir así. El mayor éxito es que un proyecto pueda mutar durante 2 semanas de prototipado o durante un año, depende del formato, y que la comunidad a la misma vez pueda aprender, esas 10, 5 o 100 personas que han estado hayan aprendido en ese proceso, se genere esa red que después normalmente, y eso sí que yo considero que es un factor de éxito, te vuelves a encontrar esas personas, si son de Madrid te las encuentras en otro evento dentro de Medialab a las 2 semanas, o si hay otra llamada tipo interactivo te las vuelves a encontrar de colaboradores, de mentores o de proponiendo otro proyecto. Eso ya es un punto de vista mío, pero encontrarte a esas comunidades de nuevo y remezcladas entre ellas sí que considero que es un factor más exitoso que en sí el prototipo. También uno de los valores de Medialab es el error, trabajar sobre el error. O sea, ver que un proyecto ha fallado y evidenciar en qué momento ha entrado en crisis y no ha funcionado. Yo particularmente quiero comentar una cosa que es muy interesante, porque supuestamente esa sesión era más técnica y hemos terminado hablando de cómo es el proceso para poder trabajar con un artista. Y aquí no hemos hablado de qué es lo que está utilizando, ¿no? Entonces, con lo cual creo que nos damos cuenta que quienes trabajan directamente con quien tienen estas necesidades de desarrollo de un proyecto, se está haciendo más una ingeniería social sobre, ¿no? Sobre cómo atender a un proyecto y una estrategia de cómo integrarlo en tu comunidad local para poder llevar eso a cabo, ¿no? Y creo que ya lo tienen muy bien resuelto. Yo creo que cuando tengamos dudas en otros sitios, lo que hay es que preguntarles un poco o ver un poco cómo funcionan en particular, porque al final se van desarrollando estrategias para poder dar cabida a esas ¿cómo se dice? Necesidades particulares, ¿no? No, bueno, mi duda era un poco como estamos hablando también de artists en makerspaces. Es una pregunta para Medialab. Pues esta mañana Marcos estaba diciendo que ellos sabrían mucho en un entendimiento de la cultura muy abierta, ¿no? Si realmente el Fab Lab lo está usando la comunidad artística local, si el Medialab está acogiendo, arropando a los artistas de Madrid en sus producciones, si está ayudando a producir piezas de artistas en fabricación digital que viven en Madrid. Tengo que decir, es una pregunta para esta mañana para Marcos. Bueno, perdona que ha salido ahora, pero como él es el responsable, entiendo, del Fab Lab, ¿no? Ahora, creo que también es la persona adecuada para... Yo tengo que decir que hay una estrategia general con una apertura más amplia sobre la línea artística. O sea, sí, por eso, pero un poco es una pregunta de uso de si el Fab Lab está ayudando a la producción artística en Madrid. Bueno, no sé si hay usuarios, si no solo son makers los que llegan, sino también se está produciendo piezas de artistas madrileños o afincados en Madrid.
Aunque yo no sea Medialab, te voy a responder. Ah, perdona, es que no sé, yo he entendido No, que... bueno, soy investigador, mediador, pero sí, ahora vengo con la camiseta de Medialab. Yo creo, y esto no sé si es una estrategia de Medialab, pero no hay un apoyo claro y conciso de convocatorias artísticas para desarrollar proyectos. No, ahora mismo no la hay. Y no sé si es una decisión o simplemente que es una continuación de lo que ya estaba sucediendo en Medialab. Pero ahora mismo, a no ser que sea a través de convocatorias de proyectos, pues de las que hemos hablado de todos los tipos, en las cuales se presenten artistas que tengan ya una obra medianamente clara y quieran hacerla comunitaria, si no, no hay nada específico para esa línea, al menos que yo sepa. No, o sea, no hay una específica, sino que todos son tratados como iguales. O sea, cuando tú te enfrentas... Sí, bueno, mi pregunta, ya sé que a lo mejor no hay una entonces estrategia no para era la decir, persona adecuada, ok, mi pregunta era muy clara, era si lo están... bueno, no sé si me han respondido, yo creo que no. Era, aparte de que hay unas convocatorias, sí. Si realmente, bueno, sé que antes tenían los viernes abiertos, si realmente hay una masa crítica de gente de artistas que realmente vienen a producir sus piezas, igual como por ejemplo en Aimal yo he pasado a visitar y sí que la tienen. Entonces mi pregunta es clara, es si hay una masa crítica de artistas que usan la fabricación digital en Madrid, en el Fab Lab del Medialab-Prado. O sea, ¿cómo es? A verla la Ayla, ¿no? A ver la Ayla, pero lo que quiero decir es, ahora hay o sea, la forma que se está gestionando en general es que los creadores, o sea, no hay ¿cómo se dice? Sí, exactamente, no hay carnet de artista, exactamente, eso es una buena... No, o sea, tú aquí te enfrentas al igual si eres artista o eres un creador. No la hay, no, por ahora no la hay, pero es muy interesante porque creo que esa pregunta viene más adecuada a quien tiene las decisiones sobre la estrategia más general, ¿no? Sí. ¿Cómo? Claro, por supuesto, sí, pero, o sea, no... Sí. Por eso yo les preguntaba qué están haciendo y qué no están haciendo esta mañana, ¿no? Y de qué forma se hace, ¿no? Pero bueno, ya intentaremos definir ese debate mañana porque continuamos. Es un poco tarde ya y hay más preguntas. Okay. No, para nada. Todo lo contrario. Sí, bueno, yo era un comentario. Yo voy a hablar mañana, pero que quien es un artista, todo este mundo de los makers y de que tú puedas programar y crearte tú esto, también transforma, digamos, la idea y hay quien piensa que todo el mundo puede ser un artista y que quizás hay que transformar, digamos, el modelo laboral, por ejemplo, que eran superartistas, digamos, bueno, artistas con carnet de artista, digamos, y otro modelo en la que el arte está, o la artisticidad o la práctica de lo artístico está más repartida entre el conjunto de la gente que quiere inventarse su propia vida o sus propios instrumentos. Entonces yo creo que sí, que no hay, bueno, yo por lo menos en el Fab Lab nuestro viene algún artista que quiere hacer algo, pero a lo mejor se está también cuestionando esa idea del artista súper profesional, por hacer una contribución, ¿no? Ok. Bueno. Gracias. No, simplemente subrayar que IMAL es un centro de arte, o sea, entonces tiene una política clara de apoyar la producción artística y es un Fab Lab y un centro abierto a todo el mundo. Evidentemente abrimos 2 veces a la semana para los miembros del Fab Lab, que evidentemente vienen de todas las procedencias posibles e imaginables.
pero en paralelo tenemos una atención especial a lo que son los artistas y a través de residencias y a través de simplemente tener unos horarios más flexibles para poder apoyar producciones artísticas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente añadir eso. Eso es lo bueno, como aquí estamos todos los que están relacionados, pues podemos preguntarnos entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, viene ahora, Declan, vamos a intentar coordinar una pequeña, a little performance, ¿no? We can call it in that way. Declan is going to take the lead now. We are going to try to connect with one artist who wants to try to make something through online. Or we have an interface over there, but I guess we can use, you're going to explain to us. And after this, it will take around 20 minutes or something like that. I'm going to find one of the mediators to give in English when we finish now, I mean in 20 minutes, to go around the building and to give a little guidance on the history and everything about Medialab. And, okay? Well, here's Declan. Thank you very much. One of the great project in Future Artist Maker is by an Irish artist, Ciara Finnegan. She's now based in Belgium, I think it is. Is that right, Ciara? Can you hear me? I'm in Netherlands, Declan. Netherlands, so you can hear me. Ciara has done a fantastic project, which we really kind of set upon because it so much embraces that idea of collaborative learning and that idea of partnership and that idea of shared authorship that I think has been so important in the development of Fab Labs and the development of projects, free Fab Labs. So ideally what we'd like you all to do now on your devices is to go to the following website, drawrabby2.tumblr.com. So that's DRAWRABBY, and then the number 2, and then .tumblr.com. Now that should mean that we are all, I wonder, could we have it up here on, could we have that site here on screen as well? I can share my screen there. If you do that, Ciara, that'd be fantastic. So Ciara is an artist who hasn't really got a background in digital fabrication, but what we tried to do was use the opportunity for Future Artist Maker to really share the kind of learning and share the lessons that Fab Lab projects can give to people and can give to artists and give to different participants and different audiences. Ciara, so do you want to go, can you switch over your screen now to drawrabby.2, or do you want to give a little breakdown in terms of people using it on their own devices? Yeah, sure, absolutely. Is it visible to you on screen now? Because I've gone into share screen mode, so I'm hoping that you are seeing my screen as I draw. Is that you got? Flick back to both, but I think we'll be okay. So basically, one of the things that really excites me about this project is the unexpected directions in which the story can go. For example, this morning I decided that I would set Rabby up just listening, perhaps tapping at something. I wasn't sure at the time, but this afternoon a door appeared, and now Flower is appearing, and an alien appeared, and I'm really not sure what's going to happen, but it looks like there's some form of attack going on. So as you'll see, drawrabby is actually, it's a collaborative online drawing platform with multiple users, as many multiple users as possible, and Ciara has invented this little character called Rabby, a little rabbit. And it's been up for a period of years now, I think. But what this project, this is its third year running, and this year, as part of the Future Artist Makers Lab, I revised the site somewhat. So he now has a few new features, including an eraser that looks like an eraser, and a variety, greater range of colors, and a greater range of pen sizes. By the way, I'm drawing as I'm talking here. I'm probably concentrating more on the drawing than talking. We can have, if you want, you can just draw for a moment. We can have a silent drawing session, and you can chip in whenever. But what's been fascinating for us, and I think for Ciara, is to see the difference
People can draw on this in their own devices anywhere at any time. And then what we've set up in the galleries is 2 iPads where people get involved and they draw there. So just see what different audiences and what different interactions do. As I said, there's an iPad here in the back of the room if someone would prefer to draw on the larger screen, but you're fine to use your own devices also. So we're going to give ourselves several minutes, Kira, is that right? Yeah, brilliant. That would be great. So what I'll do is I'm actually going to clear the screen so that we have something fresh to begin with. So I'm going to make a recording of the screen as it stands now, which is what I've been doing over the years, is periodically recording the content of the screen and then posting the history on the site drewrabbey.tumblr.com. So on Drew Rabbey, you find a record of the history of Rabbey's activities since it began. And I think it was February 2013 or 14, I can't quite remember. So, and so obviously, as you mentioned, Declan, it's an open site. So basically, if anybody can find it online and join in the drawing, there's no prohibitions. And for me, one of the problems with that, of course, is that you have to be careful about what kind of content people are putting on there or what people are drawing. So that for me is a kind of curatorial issue when it comes to managing the site, I suppose, or acting as a sort of moderator of the site, I suppose. Okay, so I'm gonna clear the screen now so we can start again. Okay. The new page. You ready? Okay, so Kira's just about to upload a new background, would you say? Is that it? Or a new? Yeah, I'm just going to clear the canvas. So. Okay, perfect. Okay. Okay, so there'll be a blank canvas on the Draw Rabbey page, apart from the character Draw Rabbey. It's him, herself. I'm sure she's gender neutral, or. Okay, I'm going to put new Rabbey on there, and then we can go. Okay, so as you'll see, anyone watching this online or anyone here in the room, on your device, you'll see a traditional artist palette on the left of the screen, and then beneath that a dot, and beneath that like a pencil icon. The palette changes the color, the dot changes the size of the shape that you can make, and the pencil icon includes a brush tool and a pencil tool, and also an eraser. So people can get quite violent in terms of rubbing out each other's sketch live. It can be quite competitive, or people can just decide to interact in a really kind of inventive way and to take the character into unexpected places. Obviously, he's dressed for summer in Madrid here. So I'm going to try and record this as it plays out, and then I will post it on Drew Rabbey.
Declan, I'm going to just make a few comments about some of the issues that I came across with this, if that's okay. If you could repeat that, Kira, the audio went a bit. There were just a few comments I was going to make about how some of the sorry, it's really difficult to concentrate and draw at the same time. One of the things that's really interesting for me about this is the speed with which a story can change and can go in very unexpected direction. The new Draw Rabi board I introduced, I took the risk of introducing a text feature so that you can write stuff. Which of course brings a different aspect to the stories. There are a lot of ignored pleas for helps here, I think. I don't think anyone is erasing yet, which I think is the longest time it's ever taken for. Some motifs tend to recur, such as the shark.
Kira, sorry to interrupt. We'll give it a couple more minutes. Yeah, sure. Great. I'm recording it as it plays out. And I think one of the interesting things with the differences between a simultaneous draw like this and some of the multiple participant activities that have played out over a longer duration of time is that the narrative here can be very unpredictable. Okay, Kira, should we finish up? Yeah. I think we're waiting. No, Absolutely, yeah. I'm going to stop the recording now. So just to say here online, we're obviously only finishing up with the live element of it here at the symposium, but everyone's just free to carry on, draw Ravi themselves at any point on their own devices. Absolutely. Okay, Kira, Please thank you do. very Tell your friends. Okay, Kira, thank you very much. And as I said, part of this process is that Kira's been making QuickTime movies of this, and she's already, the process has already worked. She's already updated to Draw Rabbit version 2 during the exhibition process. So I think all of this is ongoing research, which is in the best spirit of Fab Labs. And okay, thank you. Thanks, Kira. Thanks very much. Thank you. Bye. Oh. Okay, so the ones who want the tour through the building goes with me. We finish for today. We wait for you at 8 at La Tapería at la Plaza de la Platería. Okay? But you have it in your email if you receive the email. Okay, at 8. La Platería. La tapería en la plaza de la tapería, en la plaza de la platería. La tapería. Okay, well, nos vemos mañana a las 10, okay?